Hello, my name is Madam Jennifer from Educare TZ. Welcome my lovely Form 1 students at Educare, and in our today's session we learn on our lovely subject known as biology, and in our today's session we will discuss in our lovely topic known as the scientific process in biology. And this topic comprises several subtopics. The first one is observation, the second one is measurement, third one is scientific method, and the last one we'll cover is the biological experiment. But in our today's session, we look on these two main subtopics, the observation as well as measurement. My lovely Form 1 students, we are scientists, and in studying the biology, we are to be a good observant so as to study the biology. As well as we have already discussed in our introduction to biology, where we learned that the biology, this is a study of the life. So in order to study about the living things, we have to be aware on observation. And this observation is mainly done by using our sense organ. The sense organ we are using, we have main 5 sense organ which are used in observation. So, observation is one of the methods of scientific or studying biology. And through observation, one can study living things in many ways. So, if you are using observation by using your sense organ, you can study about living things using different ways. And one way is by using sense organ. Like you can smell by using your nose, you can taste something using your tongue, you can see something by using your eyes, also you can hear something using your ear. So when you smell or when you taste something or when you see or hear something, that is all about observation. Let's take an example. If you see a snail, the way snail look like, there you come up with the question, why do snail have that kind of that particular shell? So that is observation. So by using your eyes, you observe the structure of the shell of the snail. Also, you will use your skin so as by touching to the texture of that particular shell of the snail. So that is all about the observation. And in order to be a good scientist and to be a good biologist, you have to be a good observant. So now let's look on how we can use our sense organ to observe different things. Let's take an example here. Here, one of the students, your fellow students, test the pineapple to see whether it is sweet or sour. Also, the other one is using the skin to observe the texture of the pineapple. So that is all about the observation. Now you can ask yourself why the texture of the pineapple is so rough, and you can make an observation and make a judgment why the taste of the pineapple is so sweet. So that is an observation. And now you can ask a question, you as a scientist, and come up with a method to identify why the taste of this particular pineapple is more sweet and why the texture of the pineapple is rough. This is all about the observation. Example, we have 5 sense organs, namely we have ears, we have eyes, nose, skin, as well as tongues. And for example, if you have a coconut, you can use your sense organ to determine it is round. By seeing a coconut by shape, it is round. So you can determine that shape by using your eyes. Also, it will contain liquid by hearing the sound when it is shaken. When you shake the pineapple or a coconut, it has a fluid within it. So when you shake it, you will hear the sound of that particular
fluid contained within the coconut. Also, it is rough. It has a rough husky. Ile ngozi yake ya nje ya coconut. Kwa kufanyaje utajua kwamba ni rough kwa kuigusa kutumia your skin by touching. Also, it has a good smell. Utajuaje kama ina harufu nzuri? Kwa kunusa kwa kutumia pua yako. Also, it has a sweet taste. Utajuaje kama ina ladha nzuri? Utatumia ulimi wako baada ya kupasua ile coconut yako. Now, the use of sense organ make observation have many advantage in our daily life. So, observation play many advantage in our daily lives. Take an example. If someone passes nearby you with a perfume. If a perfume smell very nice, you unatokea kuweza kuipenda ile perfume kwa kujua tu, kwa kunusa tu ile harufu yake. Au kwa mfano ulikuwa unapika by cooking, unaweka chumvi then unaonja chakula chako ili kuangalia whether it is delicious or not delicious. There you use your sense organ, which is tongue, to observe the sweetness, deliciousness of that particular food. Also, when you are passing through some area where there is fire, utasikia joto by using your skin, and therefore you will escape to that particular area. So that is all about the importance of observation in our daily lives. Now, the disadvantage of observation. The making observation using our sense organ possess some disadvantage. And the first one, it is subjective. The subjectivity, this means that the observation made based on personal interest or opinion or belief rather than fact. Kwa observation ambayo tunakuwa tunatumia kutumia our sense organ inakuwa ni subjective, haina ukweli, kwa sababu inakuwa ina base kutokana na perception, the belief, imani ya mtu au ana upendeleo gani katika kile kitu alichokuwa anakiobserve. Kwa mfano, let's take an example. If one may feel a bowl of water lukewarm while other may observe it is hot or cold. Kwa mfano, umechukua kibakuli chenye maji, ida maji ya moto. Mtu mwingine anaweza by using the skin as one of the sense organ, anaweza kasema kwamba ile bakuli imekuwa ya moto. Mwingine akasema maybe imekuwa ni ya baridi. Mwingine akasema ni ya vuguvugu. Kwa sababu ya matakwa yake, ya interest yake, opinion yake na vile vile na perception yake. Kwa hiyo haibezi katika fact. Lakini when we talk on the science, we all base on the fact. So that it was all about the observation. And the other thing which we will cover in this is measurement. We have three main scientific skills which will enable us to be a good scientist and conduct different scientific procedure and come up with a solution. The first one we have already covered is observation. The second one is measurement. And the last one is experimentation. Now let's look on the second subtopic, which is measurement. When we talk on the measurements, kwa Kiswahili inaitwa kipimo. So, scientists use specific instruments or measurements in their investigation. Wanasayansi wanatumia vipimo mbalimbali katika uchunguzi wao, katika kufanya uchunguzi. Lazima uwe na kipimo fulani ili katika uchunguzi wa kisayansi. Uwezo ukasema tu kwamba uzito wa jiwe ni 5 kg in case kama hujatumia kifaa ambacho kimekubalika kuweza kupima na kuweza kuthibitisha kwamba kweli uzito wa jiwe fulani ni 5 kg au uzito wa kuku ni 2 kg. So we have to use specific instruments which are already accepted by scientists during conducting scientific experiments. And the standard system used by scientists all over the world is called the International System of Units, au kwa kifupi tunaita CA unit. CA unit kwa kifupi chake ndio International System of Units. Hapa ni standard system ambayo imekubalika na wanasayansi duniani kote kutumika kama kizio cha kipimo au CA unit.
This system ensures precision in the presentation of scientific results and uniformity of data presentation internationally. Kwa kutumia hiki kizio tunajua kwamba kizio cha mass ni kilogram au kizio cha uzito ni gram. Kwa hiyo hapa inatumika worldwide, ulimwenguni kwa wanasayansi wote. Kama una represent mass ya kitu fulani utatumia kizio either cha kilogram au cha gram. Uwezo kutumia milligram kama kizio cha mass. Kwa hiyo hapa ina ensure precision, the correctness of the result. And this enables scientists to confirm results from other parts of the world. Kwa vile vile inaweza kusaidia wanasayansi kuweza kuthibitisha ukweli wa majibu all over the world, ulimwenguni kote. Example, consider some common measurement using in biology. Measurement mojawapo tuna kipimo cha uzito au mass, na kizio cha the SI unit au kizio cha uzito ni kilogram au gram, na symbol ya kilogram ni kg. Kwa kg hii inatumika kama alama ya kilogram. Let's look a summary. Here we have the measurements. The second column tuna kizio au SI unit, third row kuna symbol, and the last row kuna other common unity. One of the fundamental quantity tulionayo hapa tuna mass. These are fundamental quantities which of measurement which are used in biology. The first one is mass. The SI unit of mass is kilogram, and the symbol of this kilogram is kg. And other common unit which is used to measure mass or to representation of the mass is gram. The second fundamental quantity is length, urefu, na SI unit kizio cha urefu ni mita, na symbol ya urefu ni m. Symbol ya mita ni m. Na other common unit ambayo yatumia katika measurement of the length kuna milimita, kuna sentimita, na vile vile kuna kilomita kwa ajili ya kupima umbali. The other one is temperature, joto. The SI unit of temperature ni Kelvin, na symbol ya Kelvin ni K. Other common unit ambayo yatumia katika kumeasure au kupima temperature ni degree Celsius, ambayo inabi represented by C, degree Celsius, or degree Fahrenheit, which is represented by F. The other one is time, muda. Muda tunatumia kizio gani kupima muda? Tunatumia seconds, which is represented by symbol S, and other common unit which are used in measurement of the time is minutes or hours. These are the main fundamental quantity which are used in biology during the measurement process. Now, let us start by looking on the mass. Mass, tunapozungumzia mass hapa ni uzito wa kitu fulani. Now, mass is the quantity of a matter of an object. Kwa hiyo ni kiwango cha uzito ambacho object inayo. And everything in the earth is made up of mass. Kila kitu ambacho kilichopo hapa duniani kina uzito wake. Now, mass is measured using a weighing balance or weighing scale. Kwa mfano ukienda madukani, kwa mfano umeenda kununua mchele wako, utaona pale kuna mizani. Ile ni weighing balance ambayo inatumika katika kupima uzito. Maybe unaenda nahitaji sukari robo, nahitaji sukari nusu, nahitaji sukari kilo moja. Tunatumia weighing balance kwa ajili ya kupima uzito wa kile na ile sukari. Or it can be expressed in grams na vile vile in kilogram. So these are the main SI unit which are used in measurement of the mass. Whereby 1 gram is equal to 1 kilogram. Kwa hiyo ukisikia mtu anakuambia naomba gram 1000 ni sana anakuambia naomba kilo 1. Kwa mfano naomba gram 1000 ya sukari ni sana anakuambia naomba kilo 1 ya sukari. Na weighing balance can be manual or electronic. Vipimo kwa mfano mizani inaweza ikawa either ya kutumia elektroniki au ikawa ile ya kawaida. And these are examples of the weighing balance. Hapa ni electronic, mara nyingi inatumika maabara katika kupima mass of the reagents ambao umekuwa umepewa. Lakini hii hapa hata madukani pia hipo utaikuta
inatumika katika kupima uzito wa vitu mbalimbali. The other thing is length. Length tunazungumzia urefu. So the length, this is a measurement of the distance or dimension from one point to another. Kwa hapo tunaangalia urefu au umbali wa kitu kutoka pointi moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo inakuwa ni measurement. Na namna gani tunaweza tukajua measurement the length of that particular kwa mfano kama tunaangalia urefu wa ukuta, urefu wako, binadamu pia na urefu wake. Kwa hiyo tunakuwa tunatumia length katika kuweza kupima sasa the length of that particular person. Kwa hiyo tunatumia vitu mbalimbali. Example, you can measure the length of the piece of tree. Tunaweza tukatumia vitu mbalimbali kwa mfano kama ruler, tukaangalia urefu wa deski, urefu wa ukuta, au hata urefu wa samaki pia. Unaangalia kwamba huyu samaki ana sentimita 1, au samaki ana sentimita 2, huyu samaki ana sentimita 3, huyu binadamu ana urefu gani? So it is all about the length as one of the example or one of the fundamental quantities of measurement. And the length can be measured using a ruler or a tape measure. Kwa mfano wale mafundi ujenzi mara nyingi wanatumia a tape measure katika kwa kupima urefu wa ukuta wakati wanapokuwa wanajenga, wanatumia tape measure. Ruler kwa mfano kama una ruler, hata kwa mfano unapima urefu wa deski, unaweza kutumia ruler. Kuna zile ruler maybe hata maabara ukienda kuna ruler zinatumika katika kupima urefu wa vitu mbalimbali. And these are example. The common units of expressing the length include the millimeter. Tunaweza tukatumia millimeter katika kuexpress urefu, tukatumia centimeter, tukatumia mita, na vile vile tukatumia kilomita. Kwa hivi vyote ni vizio vinavyotumika katika kurepresent the length of the particular object. And let us consider the conservation of some measurements. The 10 millimeter is equals to 1 centimeter. You have to keep this in your mind, my lovely students. When you are performing your calculation, you have to know this conversion so as to perform your calculation in case if you have been given a question to solve. And the 100 centimeter equals to 1 meter. Also, 1000 meter equals to 1 kilometer. And 100,000 centimeter equals to 1 kilometer. These are examples of the instruments which are used in measurement of the length. This one is the ruler, and these two are the tape measure. Kwa mfano unaweza kwenda kwa fundi, unataka kushona nguo yako, anaenda kutumia tape measure kwa ajili ya kupima urefu wako, urefu wa mkono, each and everything. Kwa mfano wale fundi ujenzi mostly wanatumia hapa tape measure katika kupima urefu na upana wa ukuta. The other fundamental quantity which are used in biology is temperature. Temperature hapo tunaangalia ni joto. When talk on the temperature, you means the degree of hotness or coldness of a substance. Or in shortly, you can say that the temperature is a measure of how hot or cold a substance is. Kwa ni kipimo cha joto au ubaridi cha substance fulani. Na common unit for measuring temperature ni Kelvin. The other units are degrees Celsius and the other one are Fahrenheit. And these units relates as follows. So we have 3 common units which are used in measurement of the temperature. The first one is Kelvin, the other one are degrees Celsius, and the third one is degree Fahrenheit. And these three units relate as follows. The Kelvin is equals to degrees Celsius plus 273.115 Fahrenheit, na Fahrenheit sawa na 9/5 plus degrees Celsius bracket plus 32. So, and the degrees Celsius equals to 9/5 bracket Fahrenheit minus 32. So these are the relationship of the Kelvin, degrees Celsius as well as Fahrenheit. So from here you can be given a question whether convert the 10 degrees Celsius to Kelvin or convert 10 degrees Celsius to Fahrenheit. It depends. So we use these formulas to calculate.
The normal human body temperature is between 36 hadi 37. Kwa binadamu wa kawaida ambaye hana homa, temperature yake au nyuzi joto lake ni 36 hadi 37. Kuanzia 38 hadi 39 huyo mtu maybe atakuwa na homa au ugonjwa tofauti. Lakini kwa kawaida binadamu ambaye yuko katika normal state ana body temperature ya 36 hadi 37. Hiyo hapo inakuwa ni range. Na this body temperature differ from one organism to another. And the thermometer used to measure the temperature. Kwa binadamu unaweza kwenda hospitalini ukapewa thermometer na wengine wanawekewa shingoni au kwenye kwapa kwa ajili ya kuangalia body temperature. Sasa hivi kuna vipimo vingine unakuwa unawekewa, these are electronics. Zenyewe zinatumika katika kupima joto read au joto lako la mwili. And thermometer can be used to measure the human body temperature or temperature of liquid such as water. Kwa mfano ikiwa maabara tunatumia thermometer kwa ajili ya kuangalia joto la particular liquid. Kwa mfano kama ni maji, sana sana tunatumia maji, au kama kuna alcohol, kama kuna mercury, we do use this thermometer to measure the temperature of that particular substance. And the boiling point of water ni 100 degree Celsius. This is the standard boiling point of water. Haizidi hapo. And this is an example of the thermometer. Hii hapa ni example ya thermometer. Mara nyingi tunaikuta hospitalini, ipo vile vile ukienda katika maabara za shule utaikuta thermometer. Now my lovely students, up to now I'm sure that you are aware on how you can use this observation as well as measurement to observe the living things, to observe different objects using scientific skill and come up with a solution about particular issue we are investigating to. Now before I sum up my presentation, you have to take notes on this in this task so as to improve your understanding. The first question, why it is important to scientists to use standard system of measurements? Why it is important to scientists to use standard system of measurement? The second question, give 5 examples of fundamental quantities with their CI units. And the third one, convert the following. Here we have given 36 degrees Celsius. This is degree Celsius. You have to convert it to degree Fahrenheit. And here you have been given 100 Kelvin and you have to convert it to degree Celsius. You will refer to the formulas which has been provided so as to solve this question. Up to now, my lovely students, that's marked the end of our today presentation. Keep on following Educare TZ. Bye bye.